Krishiinet, India's fastest customer support. Certified by Google, trusted by Indian Air Force, Greater Chennai Police and 20,000 families. Call 94980-10101 to avail 1 month free internet. I kind of composed it for a crush actually. அந்த crush அதை கேட்டாங்களா? Yeah, she heard that, yes. அப்பவா லேட்? Ila, she's my wife, bro. Feel the presence of a human being in the composition, not a machine. Vasantha amma per இல்லையா? அது ஏன்? Govind Menon was the name. I didn't want that Menon attached to my name. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கோவங்கள் வந்திருக்கா மியூசிக் மேலேயே? Music மேல definitely இல்ல, musicians மேல வந்து. ഐലമത്തി ചൂരകാരി കണപകിളി മിങ്കൂരി കരിമീൻ മറ്റവാള പ്രാലി ചൊറകയായി കൂറ നെത്തോലി. ഐലമത്തി ചൂരകാരി കണപകിളി മിങ്കൂരി കരിമീൻ മറ്റവാള പ്രാലി ചൊറകയായി കൂറ നെത്തോലി. Even if it's not my song, I freaking love that song. ഓരോ ശ്വാസം. The one who composes the whale and the sparrow. Ayyo. They asked me to do corrections and all. Sometimes it will not make any sense. What? Some random shit they'll tell. See, I had a lot of hair. இந்த தாமரை குளம் நீரி தனியாகுதே அதன் சூரியன் பகலின்றி வெயில் காயுதே. I like being sad. Lot of mistakes were happening from my side. Stage la. I even dance on stage. I never dance, but I dance on stage like a maniac. That's for me the best line of this. I'm so happy that I came today. Okay, thank you so much. குழந்தையை பாருங்க வெக்கப்பட வச்சு கண்ணீர் வர வச்சு. Krishiinet வழங்கும் தி Maathevan ஷோ. Welcome to MPower. Welcome to the Maathevan show. Thank you so much. நம்மளுடைய ஈவெண்ட்டை இப்படி நடத்துறதுக்கு ரெகுலராக Deepak from Krishiinet has been a great support and he has a gift to deliver. Thank you. I know you are a very shy person. பயங்கர ஒரு இன்ட்ரோவர்ட். இல்ல, எதுவும் வராத வழியே வரும். ஏன்னா நிறைய பேர் இங்கே உங்களை பேச வைக்கிறதுக்கு இருக்காங்க, உங்கள்கிட்ட கதைகளை கேட்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. ஸோ எல்லாத்தையும் அவங்க வர வச்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வர வச்சிருவீங்கல்ல? சூப்பர், டன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, we designed a postcard for this event. ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவங்களுக்கு பிடிச்ச லைஃப் டைம் ஃபேவரட் 3 சாங்ஸ் எழுதுனாங்க அண்ட் ஃபேவரட் கோவிந்த் வசந்தா சாங்ஸ் எழுதுனாங்க. நீங்கள் எழுதுங்க உங்களுடைய ஃபேவரட் 3 சாங்ஸ், எனி 3 சாங்ஸ். One of my most favorite musicians is Gustavo Santaolalla. He's an Argentinian music director. Motorcycle Diaries, like a handful of films only, but very very intimate music director. It's not about the scope, but he is concentrating on the emotions. So I always go to Gustavo every day. Every freaking day I start my day with Gustavo. Pajaros, Pajaros. It's one of the most beautiful compositions ever for me. அப்புறம் நியூடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரேடியோஹெட் பேண்டோட ஒரு பாட்டு இருக்குது, நியூட். ரேடியோ இஸ் மை மோஸ்ட் ஃபேவரட் பேண்ட்ஸ், ஒன் ஆஃப் மை மோஸ்ட் ஃபேவரட் பேண்ட்ஸ். என்ன சொல்கிறது, இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கனெக்ட் வித் த சாங் தென் யூ ஆர் லக்கின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி சாங்ஸ் இட் மே நாட் பி ஃபார் யூ அட் திஸ் டைம், பட் அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப் யூ வில் பி ஏபிள் டு என்ஜாய் இட். நைஸ், ஃபார் ஷோர். இப்போது ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு பிடிச்ச ஆர்டிஸ்ட்டை வச்சு, ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு பிடிச்ச ட்ராக்ஸை வச்சு நம்ம என்ன மாதிரியான ஒரு ஸ்பேஸில் இருக்கோம் நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும். இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மோட்டர் சைக்கிள் டைரிஸில் ஒர்க் பண்ண ஒரு மியூசிக் கம்போஸரை பற்றி சொன்னீங்கல்ல, ரொம்ப மெயின் ஸ்ட்ரீம் கிடையாது, ஆனால் ரொம்ப இன்டிமேட்டான ஸ்பேஸில் அவர் இருப்பார் நீங்கள் ஒன்று சொல்கிறீங்கல்ல. அப்போது நீங்களும் அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்பேஸில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அவரை பிடிச்சதா, இல்லை அவரை பிடிச்சதுனால நீங்கள் அந்த மாதிரி ஸ்பேஸில் இருக்கீங்களா?
அதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மேபி பிகாஸ் குஸ்டாவ் வாஸ் பார்ட் ஆஃப் மை லைஃப் ஃப்ரம் த வெரி பிகினிங். சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் எல்லா. ஹீ இஸ் டன் ஒன் இந்தியன் மூவி ஆக்சுவலி, தோபி காட் சொல்லிட்டு ஒரு படம் இருந்தது. தோபி காட் செம மியூசிக் அது படத்தில், அமீர் கான் படம். பட் as usual nobody heard those songs. But it's very precious. But எனக்கு என்னன்னா அது I don't think I can make music like that ever. I've never been that successful in that area to me. எனக்கு I am more inspired from Raja sir and A.R. Rahman. I think I'm more into that space. இப்போ சின்ன வயசில் நம்ம மோஸ்ட்டாக மெயின் ஸ்ட்ரீமில் இருக்க பாடல்கள் இளையராஜா, ஏஆர் ரஹ்மான். இப்போ நாங்கள் வளர்ந்து வரும்போது யுவன், ஹாரிஸ். பட் நானும் தான். கரெக்டு. அவர் எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னு கேட்குறேன். சினிமாவில் தான் மோட்டார் சைக்கிள் டைரிஸு, முன்னாடி வைல்ட் டேல்ஸ் இருக்கு, நிறைய வைல்ட் டேல்ஸ் ஒரு வைல்ட் டேல்ஸ் அவர் தான். ஐ ஹேட் அ வெரி ஃபியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் இன்டு பை பயங்கர ஃபாரின் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் ஆல், ஸோ தட் ஹெல்ப்ட். தென் ஆல்சோ அந்த டைமில் MTV and all used to play real music. So ரியல் மியூசிக், I mean instead of the reality shows, it was full time music. No, full time music. எப்போ வச்சாலும் மியூசிக் மட்டும்தான், பாட்டு மட்டும்தான் வரும். ஸோ யூ வில் ஆல்வேஸ் ஃபைண்ட் அவுட் சம்திங் நியூ. கோவிந்த் சார், என்கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு 2 கிஃப்ட் இருக்கு. பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி அண்ட் தென் ஒரு அப்ரிசியேஷன். ஸோ ஆனஸ்ட்லி கோவிந்த் வசந்தா சாரோடைய மியூசிக் வந்து 96 டீசர்லேருந்து ஆரம்பிச்சுது. 96 டீசர்லேருந்து என்னடா அது பாட்டு அப்படியே செம்ம ப்ரீஸியாக போகுது, காதலே காதலே தனி பெருந்துணையே அப்படின்னு வருது. ஐ வாஸ் லைக், அப்போ தான் நான் கூஸ் பம்ப்ஸே ரொம்ப ஃபீல் பண்ண ஆரம்பித்தேன். அதுக்கப்புறம் சீரியஸாக சொல்கிறேன், என்னுடைய சந்தோஷத்தை தாண்டி நான் சொட்டு சொட்டாக விழுற ஒவ்வொரு கண்ணீருக்குமே நீங்கள் தான் ரீசனாக இருக்கீங்க. நான் அழுறதுக்கு ரீசனே நீங்கள் தான் சார். ஆனஸ்டாக சொல்கிறேன், 96 கேட்டதுலேருந்து நான் வந்து தாரையாக தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிட்டேன். எஸ்பெஷலி தி OSTs ஆஃப் 96 சார். அந்த மேரேஜ் பிஜிஎம்மாக இருக்கட்டும், அண்ட் தென் அந்த எண்டு கிரெடிட்ஸ் ஒரு பிஜிஎம் இருக்குல்ல, அந்த ஃப்ளூட் எல்லாம் வரும், அந்த அந்த எண்டு கிரெடிட்ஸ் வரைக்கும் நான் வந்து தியேட்டரில் கேட்டுட்டு போவேன் சார். அந்த அளவுக்கு உங்கள் மியூசிக் வந்து ரொம்ப இம்பாக்ட் பண்ணிச்சுங்க. அண்ட் ஈவன் மெய்யழகன் கூட, மெய்யழகன் வந்து என் ஃப்ரெண்டோட சேர்ந்து பார்த்தேன். அந்த அந்த சைக்கிள் பிஜிஎம் இவரும் அரவிந்த் சாமி சாரும் வந்து கார்த்திக் சாரும் ஒன்றா போவாங்க. அந்த அந்த என்னது வயலினும் ஃப்ளூட்டும் சேர்த்தாப்புல ஒன்று வரும் பாருங்க. ஆக்சுவலி அந்த சைக்கிள்கே நீங்கள் 3 வேரியேஷன் பண்ணீங்க சார். ஒன்று வயலினில் ஒன்று பண்ணியிருப்பீங்க, ஒன்று ஃப்ளூட்டில் ஒன்று பண்ணியிருப்பீங்க, அதுக்கப்புறம் 2 சேர்ந்தாப்புல பிளெண்ட் பண்ணி ஆர் சைக்கிள்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிஜிஎம் பண்ணியிருப்பீங்க சார். அது பக்கா சார், ஹேட்ஸ் ஆஃப் சார். அண்ட் தென் இதிலே வந்து எனக்கு மெய்யழகன் OSTயில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிஜிஎம் இருக்குது சார். லாஸ்ட்டில் வந்து உங்களோட வாய்ஸ், அதுக்கப்புறம் பின்னாடி தம்புரா வரும் சார், தரரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற மாதிரி இருக்கும் சார். அந்த அந்த தஞ்சாவூரே நீங்கள் வந்து போர்ட்ரே பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஸோ என்னோட கேள்வி என்னன்னா, ஸோ இப்போ காதலே காதலை சாங் சார், அந்த காதலே காதலை சாங்கில் வந்து வயலின் போயிட்டுருக்கோம், அதில் வந்து ஒரு டால்ஃபின் சவுண்டு, அந்த வாட்டர், அந்த மாதிரி ஒரு சவுண்டு கிரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே ஒரு ஸ்டோரி டெல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சார். நீங்கள் அந்த அந்த செனாரியோவை நீங்கள் வந்து எப்படி பார்க்குறீங்க, அண்ட் அது அந்த வே ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் தட், அதோட ப்ராசஸை சொல்லுங்கள் சார். ஸோ ஸ்வீட். Thank you, man. Thank you so much. I'm so happy that I came today. Okay, thank you so much. குழந்தைய பாருங்க, வெக்கப்பட வச்சு கண்ணீர் வர வச்சு. We're so happy to guys came. Yeah, about the question. See, காதலே காதலே அந்த song compose பண்ணிட்டு இருக்கும்போது I had this idea of I read a poetry when I was a kid about whale and a bird. They cannot, they are in love, but they definitely cannot be together. So I wanted to use that analogy as a sound into the music. That's why the dolphin sound, kili sattam varum. That's actually the story of the movie, kind of. So I wanted to use that in a musical way. I didn't want people to know that, but if people have noticed that, that story has been told. Yeah. So I kind of liked the idea that I used. ஒரு கவிதையில் படித்த ஒரு இமேஜை கொண்டு வந்து இந்த கதையில் மியூசிக்கில் ஸ்டோரி டெல்லிங். யா எஸ்பெஷலி இப்போ அவங்க 2 பேர் காதல் இருக்காங்க, சேர முடியாதுன்னு ஒன்று இருக்குது. பறவையும் வேலையும் வச்சு சொன்னது வந்து வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங், வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்.
கொஞ்சம் பூரணமே வா நீ கொஞ்சம் நேரிசை பஞ்சவர்ண பூதம் ഈ നെഞ്ചം നിറയുതേ காண்பதெல்லாம் காதலடி தேங்க்யூ சார். கோவிந்த் சார், அந்த 2 கிஃப்ட் இருக்குன்னு சொன்னல சார், ஒரு கிஃப்ட் நான் வந்து உங்களுக்காக ஒரு பாட்டு பாடுறேன் சார். ஸோ ஒன் ஆஃப் மை எவர் ஃபேவரட் சாங் சார், உங்களுடையது. ஸோ இந்த தாமரை குளம் நீரி தனியாகுதே, அதன் சூரியன் பகலின்றி வெயில் காயுதே, ஒரு பார்வையில் இரு ஜீவன் துணை தேடுதே, அடக்காலங்கள் தடை மீறி தடை போடுதே, நீ இன்றி நானே பெரும் வாழ்வதொரு வாழ்வா வாழ்வேவா, நீதான் உயிரின் உயிரே வரவா வரவா, தினம் தினம் உயிர்த்தெழும் மனம் மன்றாடும் மாயும், உயிர் வரை நிறைந்துணை மனம் கொண்டாடி வாழும், மரங்கள் சாய்ந்து கூடு வீழ்ந்தும் குயில்கள் ராகம் பாடும், இரவு தீர்ந்து ஓய்ந்த போகும் நிலைமை பொறுமை காட்டுமே, மழை வழி கடல் விழும் நின் காதல் மண்ணை சேருமே, உனை உடல் பிரிந்தினும் என் காதல் உன்னை சேர்ந்து வாழுமே, நீ போய் வா 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 வா. தேங்க்யூ சார். ஸோ இன்னொரு gift உங்களுக்கு இருக்கு சார். ஓ உண்மையாவே கிஃப்டா? ஓ ச்சே ச்சே should have been my birthday. சுடா வீண் பர்த்டேவா? சூப்பரா வந்திருக்கீங்களே, டக்கின்லாம் பண்ணிட்டு. பதட்டத்தில் மறந்துடுவேன்ட்டு எழுதி தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் நான். ஸோ அண்ட் ப்ரோ ஐ ஆல்சோ ஹாவ் அ கிஃப்ட் டு கிவ் இட்
ஸோ எனக்கு உங்கள் மலையாளம் கம்போசிஷன்ஸில் வந்து எனக்கு கிட்டத்தட்ட நீங்கள் போட்ட எல்லா கம்போசிஷனுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் என்னோட ரீசன்ட் ஃபேவரட்ஸ் இன்னுமே எனக்கு அது ஃபேட் ஆகாமல் இருக்கிறது, அதாவது எல்லாமே ஞாபகத்தில் இருக்குது, பட் விச் இஸ் ரீசெண்ட் அண்ட் இட் இஸ் ஸ்டில் இன் மை மைண்ட் இஸ் ஓரோ ஸ்வாசமம் ஃப்ரம் கிறிஸ்டி. ஓரோ ஸ்வாசம் ஆர்திர சங்கீதமாய் Thank you, உங்களை thank மாதிரி you, தான். thank you. அண்ட் எனக்கு வந்து உங்கள்கிட்ட இப்போ ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது. வை ஹாவன்ட் யூ ரிலீஸ்ட் சோலோவோட அந்த ஜோக் பாக்ஸ் எதுவுமே ஏன் ரிலீஸ் பண்ணவில்லை? எனக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு மியூசிக்கை வந்து ஏன் என்னால் எந்த ஒரு ஆடியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லையும் கேட்க முடியல? என்கிட்ட இல்ல ப்ரோ, அதெல்லாம் போயிடுச்சு. I don't remember. போயிடுச்சுன்னா And, ஒரு நிமிஷம் வரேன். Yeah, yeah, yes, போயிடுச்சுன்னா எப்படி? yes. அது I delivered, then I keep deleting the file. Deleting the files. Sir, Bro is life goals. sir, இதோட வேல்யூ தெரியுமா சார் உங்களுக்கு? எஸ்பெஷலாக இந்த ஒரு போர்ஷனுக்கு ஐ ரியலி வாண்ட் டு நோட் இட் அண்ட் டெல் திஸ் டு யூ. வேர்ல்ட் ஆஃப் சிவாவில் there'll be this one thing. சிவா இறந்ததுக்கு அப்புறமா லைக் நீங்கள் தான் அங்கே கட்டலில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்பீங்க. ஆனால் ஆமா. சிவா போட்டதை உன் கண்ணால் பாத்தியா அப்படின்ட்டு அவர் அங்கேருந்து கேட்பாரு. ஆமாண்ணு நீங்கள் அழுதுட்டு இருப்பீங்க. இங்கே வந்து சாய் தமங்கரோட மடியில் வந்து அவர் ஹீல் கோ அண்ட் கிரை. அப்போ யூ வுட் ஹவ் யூஸ் த ஐகிரி நந்தினியோட ரெண்டிஷன், இன்னொரு ரெண்டிஷன் இருக்கும் சார். தேங்க்யூ. சில நேரம் எனக்கு ரொம்ப ஆங்ஷியஸ் ஆகிடுவேன், சில நேரம் ரொம்ப பதட்டம் ஆயிடுவேன். இல்லைனா என்னடா இப்படி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் ஒன்று இருக்குது, பிகாஸ் ஐம் மச் ஆஃப் அ லோனர். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வென் ஐ ஹியர் தட் ஒன், ஓகே ஐ கெஸ் ஐம் லிசனிங் டு அ ஹக், அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். நிரஸ்கிருதமுத்சதாயுஹே பரே அஹோன் ஜீவனம், அதானே சார்? Thank you, thank you. அண்ட் அப்ரிசியேஷன் நவரசா டைட்டில் டீச்சர் மியூசிக், நவரசா, okay. நவரசாவோட இது அண்ட் ஜாதி போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே இட்ஸ் வெரி ஃபேவரட் ஃபார் மீ. அதுல பாடுறது எதுவும் இருக்கா? இல்லைங்க, நல்லா பாடுனீங்க, அதனால கேட்டேன். ஓகே, இல்லை அதுக்கு இன்னொன்று வச்சுருக்கேன், புல்லட் இன்ஸ்பர்ட் வச்சுருக்கேன். ஸோ அண்ட் நான் வந்து எல்லாரோட சார்பாகவும் நான் அது பேசுவேன்னு நினைக்கிறேன். யூ மீன் அ லாட் டு மீ சார், யூ மீன் அ லாட் டு மீ. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யூர் மியூசிக். அண்ட் அருள்மெய் அப்படின்ற ஒரு ட்ராக் ஃப்ரம் மெய்யழகன், என்ன ரெஃபரன்ஸ் நீங்கள் எடுத்தீங்க? Composed even before the shoot, I think. என்னன்னா ஆக்சுவலாக அருள்மொழி கம்போஸ் பண்ணது வந்து இட்ஸ் மோர் லைக் அ தீம் ஆஃப் திஸ் both of these characters, the relation of both these characters. அதான் ஐடியா இருந்தது. பட் my reference of the scene was ஊர்மண்ணை பாட்டில் வர்ற சீன் இருக்குல்ல, தே ஆர் கோயிங் பேக் டு த ஹோம். அந்த அப்போ போகும்போது வாட் எவர் மஸ்ட் ஹவ் பீன் தே இன்சைட் தேர் ஹெட்ஸ், இட் வாஸ் மை ஐடியா. அதனால தான் அதில் வந்து ஒரு வெடிக்கிற சவுண்டெல்லாம் இருக்கும். இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ தாட்ஸ் அவுட் பர்ஸ்ட், அந்த மாதிரி ஒரு ரெஃபரன்ஸில் தான் நான் அது போட்டேன். ஐ வாண்டட் இட் டு பி வெரி ட்ரீமி, மோர் லைக் அ ஃபேண்டசி சாங் மாதிரி. எவ்வளோ டீப்பில் போகுதோ அவ்வளோ யூல் பி யூனோ அவுட் சைட் த வேர்ல்டு. நான் நம்புகிறேன். இன்டிமேட்டாக ஈவன் அருண் சாரோட வாய்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணது. ஐ வாண்டட் இட் டு பி அ வெரி க்ளோஸ் டு மைக் ரெக்கார்டிங், லைக் he is talking into your ears. So that's one of my most favorite songs also. Forgot that. Thank you for mentioning that song. நான் ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கலாமா? அருள்மெயில் ஒரு அவுட் பர்ஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்கிறீங்கல்ல, அந்தாதியில் ஒரு ஸ்க்ரீம் இருக்கும்ல, அது எதனால் வச்சிங்க? Andadi was supposed to be the anthem of love. That's the idea Premana சொன்னது. But I wanted to explore the wildness of love. I mean, it's all romantic and everything in the beginning. Once you decided to be, you know, the half of the whole, then there's another ride coming for you. That's the wildness and, you know, the anger side and but it's intimate. I mean, it's unexplored adrenaline of love is the idea of Andadi. Adrenaline of love. Even if it's a pain that you know get from love, it is not. It's not the pain that you get from anything else. The breakup mala vera pain vandu you cannot you know match it with something else at all. So that's why Andadi is very personal to me. My most favorite song, even if it's not my song,
I freaking love that song. என்ன சொல்கிறது, the depth of the poet சொல்கிறது இருக்குல்ல, whenever you release a, it's not yours anymore. It's not yours anymore. I love it when people are sharing that song even more. I didn't recognize Antaji's depth in the beginning. I didn't recognize it, even if I loved that song. Then other people started telling their stories. Then I understood the depth of the listener's angle of the song. All the emotions that love provides. எனக்கு கிட்டத்தட்ட நான் ஸ்க்ரீம்னு சொல்கிறேன்ல, நீங்கள் ஆங்கர்னு சொல்கிறீங்கல்ல, எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பாயிண்டில் அது எப்படி ஆயிரும்னா ஒரு வர்ஷிப்பிங் லெவலுக்கு போயிடும். அந்த நீ அது ரிப்பீட் ஆகும்போது ஒரு வர்ஷிப்பிங் லெவலுக்கு அது போயிடுது. நைஸ். அடுத்த கேள்விக்கு வாங்க. வரேன் தம்பிட்டு டைரியே இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, நீங்க மேயழகனோட ஓஎஸ்டி நான் போய் கேட்கும்போது அதுல ஒரு ட்ராக் இருக்கு. அந்த ட்ராக்கோட பேரு தஞ்சாவூர். ஓகேவா? அத யூ ஹேவ் யூஸ்ட் இன் அருள்மை. அருள்மையில அரண்சாமி சார் அவங்களுக்கும் தெரியல, யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. யா லைக் அந்த பிளாஸ்ட் வெடிஞ்சு முடிஞ்ச உடனே அது தஞ்சாவூர். எஸ், த நாதஸ்வரன் கம். எஸ் எஸ். ஹூ லைக் அது உங்களுடைய வெரி அருள்மையோட டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன் வந்து படத்தில் யூஸ் பண்ணியிருக்கு. அது வந்து when he comes back from the இது யாரோக்கு அப்புறம் he will sit there and like meditate in there. அங்கே வரும் ஆக்சுவலாக நாதஸ்வரம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் that is the moment where he completely understood himself. So that's why I wanted to name it Arulmaya. So that is what the entire thing he understood about himself, and he decides to make changes of himself. Good. And what is that gift? Thanks man. So இது வந்து the one who composes the Veil and the Sparrow. Oh yeah. I tried. This is my Thanks first time man. I'm trying. Thank you. Paper embroidery. Thank you. Thanks. ஹலோ எல்லாருக்கும். உங்கள் 2 பேருக்கும் ரொம்ப லவ்லியாக இருக்குது நீங்கள் பேசுகிறத கேட்கவே. அண்ட் ஐ கேன் சி கோவிந்த் வசந்தா கொஞ்சம் இன்டென்ஸான ஒரு பர்சன் அப்படின்னு எனக்கு முதல்ல இருந்தே தோணிட்டு இருந்துச்சு. இல்லை மேபி ஹீஸ் நாட், ஹீ சேஸ் தட் ஹீஸ் நாட் வெல் அட் கம்யூனிகேட்டிங், பட் ரொம்ப ஒரு இன்டென்ஸான பர்சன். அண்ட் வசந்தா அம்மா பேர் இல்லையா, அது ஏன்? ரொம்ப நாளாக எனக்கு I wanted to attach to my name. I asked her if I can use her name. I asked her permission. She said it's fine. But it was a good opportunity to tell the world that, changed my name. Because Govind Menon was the name. I didn't want that Menon attached to my name. So I asked my mother if I am a good son, good of a son enough, can I use her name? But yeah, I am proud and honored to have her name. I'm really so proud. அதோட மீனிங் நான் தேடும்போது அதை கேட்ட உடனே எனக்கு ரொம்ப வந்து புல்லரிச்சு போச்சு. பீயிங் அ மதர், ஒரு குழந்தை அம்மா. It's a huge அம்மா. responsibility to use Exactly. my mother's name, because I have to be a good human being, because Yeah, you would have thought the I everything, thought right? much harder. That is why I said you were an intense person, not just in music but also as a person you are so intense. I have made a lot of mistakes in my life. I think I'm going through a midlife crisis right now, because my 20s were bad. I mean, not like criminally bad, but Like you were bad or the life was bad? No, life was good, bro. I was traveling around the world. I traveling around the world with the band. We've done around 700 plus shows and everything. Traveling all over, but the consequences was never a part of my life. I didn't think of consequences. I was just living my life. So adnala ipo I regret a lot of shit I did, but now I told my mother I'm sorry, but can I still use your name? She's happy that I'm using her, but now I understand it's a bigger responsibility to attach someone else's name to your name, because you have to be prepared to represent her, because she is a major of my life. So I can't butcher her name like that. So I am a better human right now because I attached her name into myself. Aha.
Thank you for asking. So great actually. Something related to same scenario. 96 படத்துல எல்லா சாங்ஸுமே சின்மயி மேம் பாடியிருப்பாங்க அண்ட் சின்மயி மேம் டப் பண்ணியிருப்பாங்க. Whose choice was that and what was your take on that? I think it was my choice. I don't remember it, but I think it was my choice. I asked Premanna because the character sings a lot. No, படத்துல so எல்லா படத்துலயும் பாட்டு வரும்போதும் voice change ஆகும். So it will be it is about human emotions, this movie. So especially music is such a big part of this movie. So அந்த திடீர்னு சித்ராமா வாய்ஸ் வரும்போது வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால I think I told him. Then he suggested Chinni, I guess, because he came for a show to watch the Aikudam Bridge. Chinni was performing there. Oh. Then he asked. Then the coincidence it was, I didn't know Trisha, she did the dubbing and all. It was meant to undrama. When you're entering into cinema, you already had the Thaikudam Bridge as a passion. Now taking music to a professional level, not as a passion. There is a demand. How is that feeling? Because there is a saying that புடிச்ச விஷயத்தை பண்ணா உங்களுக்கு அது வேலையா தெரியாது, but it is not. பிடிச்ச விஷயத்தை இன்னொருத்தரோட டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணும்போது it's different. So how is it feeling for you? Cinema is actually a job for me. It is definitely a lot of passions and everything, but still, cinema is an industry, so you have to set some rules to do it. Yeah, is it naturally coming for you? That is what It is not. It is. It's very tough for me. That's why I don't become, most sort of music director. I cannot. I'm not cut out for the battles. They asked me to do corrections and all. Sometimes it will not make any sense. What? Some random shit they'll tell. But that's how it is. You're working with people. So that is the deal. So cinema takes a lot of mental energy for me. See, I had a lot of hair. Why I asked this, I'm so passionate about music. எனக்கு பாட பிடிக்கும். எனக்கு ஐ எம் நாட் அ மூவி பர்சன். நான் அவ்வளோ மூவி பார்க்க மாட்டேன். எனக்கு பாட பிடிக்கும். ரீசெண்டாக இன்ஸ்டாகிராமில் while I was posting there was so many suggestions that இந்த மாதிரி அல்கரிதம் பார்த்து போடுங்க, இந்த பாட்டு போடுங்க, அதை போடுங்க, ரீசெண்ட் சாங்ஸ் போடுங்க. என்னால் பண்ண முடியல. இல்லைடா வரலடா, எனக்கு அது பேஷன் தான், நான் ப்ரொஃபஷன் ஆகணும்னு நினைக்கலன்னு ஐ ஹேட் டு எக்ஸ்பிளைன் எவ்ரிபடி. அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ தட் இஸ் வை ஐ தாட் டு ஆஸ்க். அந்த அந்தாதி இரவிங்கு தீவாய் அண்டு போய் வா யாரோ இந்த சாங் எல்லாம் கேட்கும்போது there was a pain of withdrawal, right? உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் தான், ஆனால் அது உங்கள் லைஃப்பில் உங்களால் தக்க வச்சுக்க முடியாது. அந்த வந்து ரொம்ப இன்டென்ஸாக ரொம்ப அழகாக நீங்கள் காட்டியிருப்பீங்க. How did you have some pain of withdrawal in your life? Then how did that intensity came into the music? I wanted to ask. I think I'm a very melancholic person because I like being sad, actually, unfortunately. But I'm not sad when I'm sad. I'm happy when I'm sad. I don't know how it makes sense. No, I totally get that. Seriously. It will not make sense to many people, but when I hear sad songs, it doesn't mean that I'm sad. I am happy hearing sad songs. One of the problems I face in cinema here, I cannot express much in film music actually. They're not letting me. The commercial, it's what I believe, okay, this is my personal opinion. Commercial piece la vandu emotions are on the surface level actually. It's very easy. It's kind of boring to me. There are a lot of depth we can go into the depth and emote so much. We have heard that from a lot of music directors before us. Now I kind of doubt that if we have that space here. I definitely don't. So I think I have never. I Sida Kadila 2-3 songs were sad songs for me. Otherwise, I don't think they have let me do sad songs yet. சரி, ஒரு வருஷத்தில் சோகமாக இருக்க விட மாட்டேங்கிறீங்களா? பட் அவர் சொல்ற இந்த சாங்ஸ்க்கு நல்லா உட்கார் ரூம் போட்டு அழுதுருக்கேன். That's personal இது. No. இல்லை, அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா உங்க சேட்னஸும் சேர்ந்துக்குது. Yeah, that's all. Exactly. You have made something that nobody can give us.
தேங்க்யூ தேங்க்யூ. Yeah, we are so thankful. நான் ஆக்சுவலி வந்து நீங்க இயர் எண்ட் ஃபோன்ல கேள்வி எழுதி வச்சிருக்கீங்களா? ஹிண்ட் வச்சிருக்கேன். ஓஹோ. பேர் மட்டும் வச்சிருக்கேன். அடுத்து If only I had that planning in my life, I would have. அதுதான் நான் சொல்ல வந்தேன். ஆக்சுவலி ஈவென்ட்ஸ்க்கு போய் ரொம்ப நாள் ஆகுது. மீட் அண்ட் greet இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். நான் வந்து ஒரு இயர் எண்ட் மாதிரி எனக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். நான் இது வரைக்கும் பண்ணது இல்ல. ஹைஃபை கொடுக்குறோம். இயர் எண்ட் வந்து போய் நான் எல்லாரும் கேட்கறது நான் ப்ரிப்பேரே பண்ணலடா. அங்க யாரோ கேள்வி கேட்டாங்கன்னா நான் கேட்டு அழுதுட்டு வர போறேன் அப்படின்ட்டு ஹஸ்பண்ட சொல்லிட்டு நான் வந்தேன். பட் வந்து உங்களை பார்த்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு ஹிண்ட் எல்லாம் தோணி ஃபோன்ல எல்லாம் வித் யோர் பர்மிஷன் கேன் ஐ சிங் 2 lines of Yes, காதலே please. காதலே காதலே தனி பெருந்துணையே கூடவா கூடவா போதும் போதும் காதலே காதலே வாழ்வின் நீளம் போகலாம் கூடவா நீ Thank you for this magic actually. நம்ம வந்து ஃபிஷ் ராக் பத்தி பேசணும்ல. எனக்காக ஃபிஷ் ராக் பாடலாம், வாசிக்கலாம். பாடலாம். ഇടഞ്ഞെന്തേ നിന്നു പൊന്നെ പിടഞ്ഞെന്നെ കൊല്ലും കണ്ണേ എല്ലാരും ചൊല്ലുന്നേ പൊല്ലാപ്പാണെന്നേ ഇടഞ്ഞെന്തേ നിന്നു പൊന്നെ പിടഞ്ഞെന്നെ കൊല്ലും കണ്ണേ എല്ലാരും ചൊല്ലുന്നേ പൊല്ലാപ്പാണെന്നേ വെള്ളാരം തുള്ളുമ്മേയോ അതിനുള്ളേ തള്ളുന്നേയോ കടലേഴും താണ്ടി ചെന്നാൽ നിറയും കനവിൽ നിനവിൽ കയ്യിൽ ഐലമത്തി ചൂരകാരി കണപകിളി മിങ്കൂരി കരിമീൻ മറ്റവാള ബ്രാലി ചൊറക് ഐക്കൂറ നെത്തോലി ഐലമത്തി ചൂരകാരി കണപകിളി മിങ്കൂരി കരിമീൻ മറ്റവാള ബ്രാലി ചൊറക് ഐക്കൂറ നെത്തോലി. Thank you. தேங்க்யூ ஸோ மச். நீங்கள் வந்து நம்பவே மாட்டீங்க. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என் காலேஜினுடைய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஈவெண்ட் இந்த பாடம் நான் ஃபஸ்ட் டைம் கேட்டது. ஏன்னா இது ஒரு யூஷுவல் மெலடியும் கிடையாது இல்லை. இப்படியே போயிட்டு இருக்கு, திடீர்னு கண்ணா போகுது, என்ன பாட்டு பயங்கரமாக இருக்கு இந்த பாட்டு அப்படின்னு தான். ஸோ நான் உங்கள் பாட்டு கேட்ட பிறகு தான் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அகம்லாம் எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுறாங்க. அந்த டைமில் தான் வேற கேரளாலையும் தமிழ்நாட்டிலையும் மூமெண்ட் நடந்துருக்கு. பயங்கரமான மூமெண்ட்டு செம்மையாக இருந்துச்சு. ஸோ யா, தேங்க்யூ ஃபார் திஸ். Thank you. I was very proud to be a part of that movement. For Indian sensibility, cinema is the only source of music, mostly. But a lot of independent musicians who cannot, come to the films, or they will be English songwriters, or maybe they'll be just guitarists or pianists or just singers. They don't have any connections to come into the cinema. There are a lot of suffering musicians in Chennai, Kerala, Bangalore, எல்லாருக்குமே. Those moments were Thaikudam Bridge, Agam, a lot of bands were coming. Even Sean Rodan, French. Sean Rodan, Pradeep Kumar, Kulam, நிறைய இங்க இருந்து நிறைய பேர் வந்தாங்க. So we were all doing so many shows and everything. That inspired. I am happy to be a part of that movement. Inspired a lot of musicians to take music as a career. It's a hard choice, to take music as a career. It's pretty difficult in our era, but that movement helped a lot of people, and I was happy to be a part of that. And you guys should actually support more independent music. I mean, I'm talking about real independent music. People who suffer and put their suffering as songs. Please keep listening to independent music. நிச்சயமா. தேங்க்யூ. தாய்குடம் பிரிட்ஜினுடைய வெரி ஃபர்ஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் மாறாமல் இருக்கிற ஒன்று அப்படின்னா உங்களோட எனர்ஜி. அது எப்படி பத்திரமா வச்சுருக்கீங்க? அது ஸ்டேஜ் எனர்ஜி ப்ரோ. அது எனக்கு நான் சொன்னேன்ல, ஸ்டேஜில் ஐ டான்ஸ். இப்போ ஐ கேனாட் ஈவன் டான்ஸ் இன் அ கிளப். கிளப்பில் போக மாட்டா வேறு விஷயம். பட் ஐ கேனாட் டான்ஸ் அட் ஆல். பட் ஸ்டேஜில் வந்து ஐ எம் நாட் ஷை அட் ஆல். ஐ டூ
கிரேசி சாவி நான் ஷட்டெல்லாம் மாட்டியிருக்கேன் ஒரு வாட்டி. ஐ ரிமூவ் மை ஷட்டனோ. ஸோ இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் போர்ட்டல் ஸ்டேஜ்ன்றது. கங்குலிக்கு ஃபைன் போட்ட மாதிரி யாரும் உங்களுக்கு ஃபைன் போடலையா? ஐ வாஸ் அது இந்த மியூசிக் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் ஆர் ஃபன். யூ கேன் பி வித் யுவர் musical crowd. They're just to enjoy music. You can do whatever you want. If good music, they'll be there. நம்ம ஒரு ஃபெஸ்ட் பண்ணலாம். ப்ளீஸ், சீக்கிரமா பண்ணுவோம். கண்டிப்பா நான் வந்து வாசிச்சிருவேன். சூப்பர், தேங்க்யூ. அடுத்து ஸோ ஃபாலிங் இன் லவ் வித் மியூசிக் பற்றி பேசணும். ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காதல் பற்றி பேசலாம். ஃபாலிங் இன் லவ் வித் வயலின். ஆக்சுவலி இட்ஸ் அன் ஆக்சிடென்ட். அதாவது நான் 8th படிக்கும்போது நான் ஐ வாஸ் மோர் இன்டு ராக் மியூசிக், மெட்டாலிகா, லெட் செப்பலின் அப்படின்னு சொல்லி சுற்றிட்டு இருந்தேன். ஸோ ஐ வாண்ட் டு பி கிட்டாரிஸ்ட். ஓ, ஸோ எவ்வளோ பெரிய துரோகம் பாருங்க. கையில் கிட்டார் டேட்டு ஆனால் கூடவே வயலின். ஸோ அதுக்காக ஐ வென்ட் டு ஒரு லேர்ன் கிட்டார். பட் த கிட்டார் சார் வாஸ் ஆன் அ பிரேக் ஃபார் 6 months ஆர் சம்திங். ஸோ அப்போ சொன்ன வீட்டில் ஒரு வயலின் இருக்குது. பிகாஸ் அப்போட ஃப்ரெண்டோட வயலின் இருந்தது. ஸோ லேர்ன் சம்திங் சொல்லிட்டு வயலின் 1 year 1.5 years ஐ லேர்ன்ட். அதுக்கப்புறம் மியூசிக் டைரக்டர் ஆனது தான் ஆசை. ஸோ அதனால் ஐ டென்ட் go to school much. I mean 10th அப்புறம் I didn't go to college or anything. I came to Chennai after a while. அப்போ இங்கே வந்தபோது to survive I took my violin again to play for advertisements and everything. It was kind of a savior to me, violin. அதனால தான் I started living in Chennai. I started working with music directors. This was the reason I am in the music now. அதுக்கப்புறம் I started emoting through violin. Intimate instrument. அதாவது it can really portray emotions. If you are good enough to emote, you can really tell stories through your violin. இப்போ நம்ம ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கற்றுக்கும் போது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் அந்த ஜேர்னி எப்படி ஆரம்பிக்கும்னா, ஆல்ரெடி இருக்கிற பாடல்களை நம்ம ரீக்ரியேட் பண்ணுவோம். நம்ம கேட்டதை அதே மாதிரி வாசிப்போம். அப்புறமா புதுசாக ஏதாவது ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒன்று ட்ரை பண்ணுவோம்ல. அப்படி கோவிந்த் வசந்த் அவனுடைய வெரி ஃபர்ஸ்ட் கம்போஷன்னா அது என்ன, அது எப்போ, எப்படி நடந்துச்சு, எதை எமோட் பண்ணுறதுக்காக அதை பண்ணீங்க? எதை எமோட் பண்ணுறேன்னு சொல்ல மாட்டேன். பட் ஐ கைண்ட் ஆஃப் ரிமெம்பர் த கம்போசிஷன். ஷீ இஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஓல்டஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹலோ, ஃப்ரம் சென்னை, சிந்து. ஜஸ்ட் a minute, சிந்து நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தீங்களா? ஏங்க நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்க? ஸோ கோவிந்த் வசந்த் said, so we all need a Sindhu in our life. Thank you Sindhu. ஏன்னா கோவிந்த் வசந்தா எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 2 பேர் வராங்க, வரலாமா அப்படின்னு கேட்டார். நம்ம ஈவெண்ட்டுங்க, வரலாம் அப்படின்னு சொன்னேன். பார்த்தா அவங்க கரெக்டாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க. சொல்லுங்க, என்ன சொல்லுங்க? ஃபர்ஸ்ட் கம்போஷனோட கதை. I used it in a movie also. Almost first composition. I remember it. Violin compose பண்ணது அது. I used it in my first movie. North 24 காலத்தில் மலையாளத்தில் படம் பண்ணியிருந்தேன். அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பிட்டு. I kind of composed it for a crush actually. But it wasn't a crush. It was, I don't know what it was. But yeah, it didn't mean anything to me. But it was a reason for me to create music. That was good enough. அந்த சின்ன இன்சிடென்டால I could emote so much. So I was very much பயங்கர ஹாப்பியாக இருந்தேன். பிகாஸ் உள்ள இருக்கு ஓகே, வெளியே வரும். ஓகே, so I was happy that I could emote through music. So it was a break. That's why I remember that composition. It's not because of the first composition, because I realized that I can do this. Nice. I can convert emotions into music. I kind of liked that idea. அந்த க்ரஷ் அதை கேட்டாங்களா? அது க்ரஷ்ஷே இல்லை. she had heard that. Yes. அப்போவா லேட் இல்லை, she is my wife bro.
தேங்க்யூ ஸோ மச். ஃபைனல் ஆர்ட் ஒர்க் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு தெரியும், ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரோக்காக அவங்க பில்ட் பண்ணி அந்த ஃபைனல் வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மியூசிக் அது அப்படி தானா? உங்களுக்கு வந்து கம்போஸ் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஃபைனல் அவுட்புட் தெரியுமா? எனக்கு மியூசிக்கை பற்றி பேசுகிறதுக்கு ஐ டோன்ட் நோ. ஐ டெல் யூ ஹவு ஐ பர்சீவ் மியூசிக். I'm not a technically learned music. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ என்ஜாய் த ஜேர்னி. ஐ மீன் ஐ என்ஜாய் while I sit and compose. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரிசல்ட்டு வந்து கவலையே கிடையாது எனக்கு ஐ ஃப்ரீங் லவ் மியூசிக். எனக்கு கம்போஸ் பண்ணுற அந்த ப்ரொசஸ் பிடிக்கும். ஸோ ஐ பீயிங் சரவுண்டட் வித் மியூசிக் நோட்ஸ் இஸ் வாட் ஐ ஏர்ன் டு லீவ் ஃபார். ஸோ எனக்கு அது பாட்டாக வரல. ஐ கம்போஸ் லைக் எவ்ரி டே 100 songs. ஸோ இது ஃபைனல் அவுட்புட்டுன்றது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ சும்மா வாசிச்ச ஒரு இம்ப்ரவைசேஷன் கூட என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மியூசிக் தான், அது பாட்டு தான். பட் இட் டசன்ட் ஹேவ் டு பி லிரிக்ஸ் ஆர் எனிதிங். ஸோ எனி கைண்ட் ஆஃப் effort that you put into music is good. It doesn't have to be a finalized product. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நைஸ். எனி எஃபர்ட் இஸ் குட். நமக்கு பிடிச்ச ஒரு வேலையில் நம்ம போடுற எனி எஃபர்ட் இஸ் குட் irrespective of the results. Superb. Listed out few underrated songs of hers, like my favorite, and I feel அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அண்டர்ரேட்டட்னு நான் நினைக்கிற சாங்ஸை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறேன். அதை சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் 2 கொஸ்டின்ஸ் உங்ககிட்ட கேட்குறேன். ஃபஸ்ட்டு சாங் வந்து சீதக்காதியில் உயிர், அந்த பாட்டு வந்து நீங்கள் பாடின பாட்டு, அந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அப்புறம் கோழி ஒன்று, அந்த பாட்டு புஷ்பவனம் சார் பாடின பாட்டு. மதுரமில் பரிமித நேரம், அந்த பாட்டு வந்து பிடிக்கும். அப்புறம் ப்ளூ ஸ்டாரில் ரயிலை தள்ளும் மேகமே. அப்புறம் புத்தம் புது காலையில் கண்ணா தூது போடா. அப்புறம் 1901 வந்து அந்த படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் அந்த படத்தில் பாட்டு எதுவும் வராது. அந்த படத்தோட மியூசிக் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் வந்து நீங்கள் தான்ன்றது வந்து எனக்கு ரீசெண்டாக தான் தெரிஞ்சுது. ஸோ அதுவும் சொல்லணும்னு நினச்சேன். 2 கொஸ்டின் வந்து என்னென்னா, ஊர் மண்ணே சாங் இருக்குது மெய்யழகனில். அதில் வந்து ஊர் மண்ணையில் விஜய் பிரகாஷ் வந்து அந்த லிரிக்ஸை சாங்காக பாடிடுவார். பாடினதுக்கப்புறம் அது வந்து ஒரு டைலாக் வெர்ஷனாகவும் அதை பேசுவார். அது வந்து நீங்கள் ஏன் அதை வச்சிங்க அப்படின்றத எனக்கு கேட்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த எல்லா பாட்டுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு தான். சீதகாதி இஸ் மை மோஸ்ட் ஃபேவரட் ஃபிலிம்ஸ் ஃபார் மீ. அதுக்கப்புறம் அந்த ஊர்மண்ணே, பேசிக்கலி ஊர்மண்ணையோட எண்டு வந்து மை பிளான் வாஸ் ஒரு சின்ன ஒரு கிட்டார் சோலோ மாதிரி தான் என்னோட ஐடியா இருந்தது. ஐ லைக் த ஆர்கானிக் ப்ரொசஸ் ஆஃப் ரெக்கார்டிங் லைவ் மியூசிஷியன்ஸ். வென் another singer come and sing for you, they will give you so much that you don't know about. இப்போ அந்த விஜய் பிரகாஷ் பாடும்போது he was generally சும்மா படிச்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ ஐ ஆஸ்க் தி இன்ஜினியர் டு சும்மா ரெக்கார்ட் வாட் எவர் ஹி சேயிங். ஸோ அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வி காட் தி ஐடியா டு போஸ்ட் இட் தேர். ஸோ ஆர்கானிக்லி வந்தது அது எல்லாமே. ஸோ வி டிடன்ட் பிளான் எனிதிங். தட் இஸ் த மேஜிக் ஆஃப் ஒர்க்கிங் டுகெதர் இன் மியூசிஷியன்ஸ் அண்ட் ஆர்டிஸ்ட். ஸோ அதில் ரொம்ப நம்புகிறேன் நான். த கலெக்டிவ் எஃபர்ட் இஸ் த கீ டு அ குட் சினிமா இஸ் வாட் ஐ பிலீவ். சூப்பர். ரயிலை தள்ளும் மேகமே சாங் வந்து அது எப்படி அந்த ப்ராசஸ், அந்த பாட்டு எப்படி உருவாச்சுங்க? அந்த பாட்டு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். அறிவு பண்ணது லாஸ்ட்டில் அந்த பாட்டோட எண்டில் வந்து ஒரு அப் அண்ட் டவுன் வந்து அப்படியே ஒரு ஃப்ளோவை செம்மையாக போகும். பறவை போகும் பாதை போக சிறகு நீளும் காலம், அந்த லிரிக்ஸ் செம்மையாக இருக்கும். அது வந்து வி ஜாம்ட் இட் அண்ட் லைக் அந்த பாட்டு வந்து 1/2 hour 45 minutes உருவாச்சு. அந்த பாட்டு அப்போவே ரெக்கார்ட் பண்ணி அப்போவே முடிச்ச பாட்டு தான் அது. சம் சாங்ஸ் ஆர் லைக் தட். எனக்கு அவ்வளோ எஃபோர்ட் எடுத்து பர்ஃபெக்ட் பண்ணால் அது கரெக்டாக வராது. அந்த சிங்கிள் இதில் வந்து அந்த அந்த பாட்டுவே அந்த மாதிரி முடித்த பாட்டு தான். அதையும் சொல்லணும். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. இப்போ குயிக்காக முடிஞ்சு. ஓகே, நீங்கள் இன்னொன்று சொன்னீங்க, அது ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் பண்ணோன்னா சம்டைம்ஸ் அது சரியாக வராத மாதிரி எனக்கு தோணும். இம்பர்ஃபெக்ஷன்ஸ் அப்படியே விட்டுறலான்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல? ஐ பிலீவ் இட்ஸ் அ ட்ரைட். இட்ஸ் அ குட் திங் டு பி நாட் பர்ஃபெக்ட். நோ, ஐ மீன் எனக்கு ஐ ஹேவ் இட்ஸ் வெரி பர்சனல். எனக்கு அந்த இஷ்யூ இருக்குது. எவ்ரிதிங், இஃப் எனிதிங் இஸ் டூ பர்ஃபெக்ட், இட்ஸ் டூ inhuman to me. It shouldn't be perfect when I do something, because I'm not a perfect guy. I mean, I have all the freaking devils inside me. So nothing will be perfect when I compose. So எனக்கு imperfections ரொம்ப பிடிக்கும். It's what defines who we are actually. I think மிக்சிங் அந்த மாதிரி எனக்கு வராது, எனக்கு தெரியாது. பயங்கர சவுண்ட் குவாலிட்டி ரெக்கார்டிங்கில் வந்து இந்த ஃப்ரீக்வன்சி அந்த ஃப்ரீக்வன்சி எனக்கு அது வராது. எனக்கு ஐ ஒன்லி ஃபோக்கஸ் ஆன் இமோஷன்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் பேசிக்லி.
பட் இப்போ இருக்க டைம்ஸ்க்கு மல்டிபிள் ஆப்ஸில் நம்மளுடைய பாடல்கள் வருது. மல்டிபிள் ஆப்ஸுக்கு மல்டிபிள் அவுட்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது. வேறு வேறு ஃபார்மேட்ஸ் இருக்குது. அண்ட் தியேட்டர்ஸில் வெவ்வேறு ஃபார்மேட்ஸ் இருக்குது. அப்போது நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா, ஒரு குவாலிட்டி அச்சீவ் பண்ணுறதை விட இமோஷன்ஸ்க்கு நெருக்கமாக இருக்கிறது முக்கியம்னு. பட் டோன்ட் யூ திங்க் அச்சீவிங் அ குட் குவாலிட்டி ஃபார் ஆல் த பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்? It is important for sure. என்னன்னா we have to, so I take the, for instance, A.R. Rahman came into the industry revealing another world towards us, no? So அது soundingனால தான் one of the main reasons about sounding. So I completely have a respect for that, but my first priority is communicating with the audience. I mean, communicating with the listeners. For that, I don't think quality is the first priority for me. I mean, first priority is what is being told than how. Personally, எனக்கு வந்து அது it's a second priority to me. Working styles differs. கரெக்ட். நான் வந்து ஆகஸ்ட் ரஷ் தான் முதல்ல மியூசிக் பற்றி பார்த்த ஒரு படம். மேபி புரிகிற வயசில் பார்த்த ஒரு படம்னு வச்சுக்கலாம். அதில் அந்த பையன் கிட்டாரை படுக்க போட்டுலாம் வாசிப்பான். ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் அப்போ தான் பார்த்து பயங்கரமாக எக்ஸைட் ஆகிட்டேன். ஏன்னா கிட்டாரை எப்படிலாம் வாசிக்கலாம் போல அப்படின்னு. வயலினே அப்படி வாசிக்கலாமா? வயலின் எப்படி வேணும் வாசிக்கலாம். will it sound good ன்னு தெரியாது. இல்லை, இப்போ நீங்கள் கிட்டார் மாதிரி இதை பண்ணிட்டு இது இருந்தீங்க. பிசிக்காட்டோ I can do, but not like that. இப்போ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது படங்கள் இருக்கா? லைக் மியூசிக் பற்றின படங்கள் தட் யூ என்ஜாய்ட் வாட்சிங்? Yes, of course. என்ன மாதிரி படங்கள்? Once சொல்லிட்டு படம் இருக்கு. Whiplash, of course. எனக்கு இன்னொரு கொஸ்டினும் இருக்குது. நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல 8th அப்புறம் பெருசாக எனக்கு படிப்பில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, அப்புறம் ஸ்கூல் போகல. 8th அப்புறம் இல்லை, ஸ்டார்டிங்லேருந்து. 10th வரைக்கும் போனேன். அதுக்கப்புறம் ஐ வென்ட் ஃபார் இது டிப்ளமா கோர்ஸ். இது மறந்துட்டேன், கம்ப்யூட்டர் சம்திங். ஐ நெவர் சீன் அ கம்ப்யூட்டர் இன் மை ரியல் லைஃப். சும்மா போனாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் அதுவும் ஃபினிஷ் பண்ணல. ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கம் டு சென்னை சம்ஹவ். ஸோ அதனால் பிகாஸ் அந்த டைமில் வந்து சென்னை இஸ் த மியூசிக் இது ஹப்பு. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு பி அ மியூசிஷியன் யூ ஹேவ் டு பி இன் சென்னை. அந்த மாதிரி ஐடியா என்கிட்ட இருந்தது. ஐ டோன்ட் நோ, பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபிலிம்ஸ் ஒன்லி. ஸோ ஐ கேம் ஹியர் ஆஃப்டர், லைக் ஈவன் பிஃபோர் ஃபினிஷிங் தட். இங்கே வந்து இங்கேயும் ட்ரை பண்ணேன். ஆக்சுவலி ஏஆர் ரஹ்மான் இன்ஸ்டிடியூட்டில் ஃபஸ்ட்டு பேட்சில் வயலின் இதை கிளாஸில் போனேன். அதுவும் ஐ டென்ட் ஃபினிஷ் 1 monthல. அதுவும் ஸ்டாப் பிகாஸ் ஐ டோன்ட் நோ இங்கிலீஷ், ஐ டோன்ட் நோ தமிழ். எவ்ரி ஒன் வாஸ் லைக் ஃபுல் ஆன் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஒரு தமிழ் அங்கே. அப்போ அது நாட் கோயிங் டு ஹேப்பன். ஸோ அங்கேருந்து விட்டு போனேன். ஸோ ஐ எம் நாட் அ ஃபேன் ஆஃப் சிட்டிங் அண்ட் லேர்னிங். கோர்ஸ்னால் வந்தால் வேலைக்கு ஆகல, நமக்கு மறக்க மாட்டாது. எதுக்காக கேட்டேன்னா, இப்போது ஓகே 10th அப்புறம் டிப்ளமோ டிஸ்கண்டினியூ பண்ணுறோம், அப்படி ஒரு ஸ்டேட் இருக்குல்ல. இப்போ வீட்டில் என்ன சொல்லி கன்வின்ஸ் பண்ணி மியூசிக்குள்ளே வந்து? வீட்டில் இருந்து ஆக்சுவலாக வெரி சப்போர்ட்டிவ். அப்பா நல்லா பாடுவேன் பிகாஸ் ஹீ இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் மை பேண்ட் நவ். ஸோ அதனால் கன்விக்ஷன் இருந்தது வீட்டில் இருந்து. எப்படியோ தே பிலீவ்டு தட் ஐ வில் மேக் இட். ஸோ அதனால் ஐ காட் ஆல் தி சப்போர்ட்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபேமிலி, ஆல் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ். சென்னை தான் எனக்கு gave me all the confidence. I felt like home. Whenever I come to Chennai, I felt like home. I never felt home when I went to Kochi. I feel like I have a flat there. It's not my home. First few years were very difficult because you understand, I can't talk. I cannot communicate. I cannot communicate to save my life. So only thing was violin. So, violin I could communicate that I know music. I mean, I understand music. I didn't know how to tell that to people, but I could show that I could at least, I understand a few things. So that helped me a lot. So, but Chennai gave me a lot of confidence because a lot of people were like that in India. I meet a lot of people who were like that. All the people were very kind to me here. It's always a hope. Nice. சென்னை வந்து அவ்வளோ அன்பு கொடுத்துருக்கு. ஒரு படத்தில் நீங்கள் ஒரு டிரெக்டர்கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணணும், பேசணும், லிரிசிஸ்ட், சிங்கர்ஸ், அது கூட கொஞ்சம் காம்பேக்டான ஸ்பேஸ்னு வச்சுக்கலாம். பட் நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறீங்க உங்களுக்கு. ஆனால் எப்படி ஒரு இண்டிபெண்ட் பேண்ட் ஃபார்ம் பண்ணி அதை கட்டி மேய்ச்சி அதை கரெக்டான ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தீங்கல்ல? That is the power of unity. Because we are all friends from the very beginning.
எல்லாருமே சேம் இதில் இருந்த மியூசிஷியன்ஸ், எல்லாருமே ஃபுல் டைம் மியூசிஷியன்ஸ், வேறு எதுவுமே தெரியாது யாருக்குமே. ஸோ திஸ் வாஸ் த ஒன்லி ஒன் ஜாப் வி ஹேட் டு மேக் இட் சக்ஸஸ்ஃபுல். அண்ட் இண்டிபெண்டன்ட் மியூசிக் ஸ்பேஸ்ன்றது இட்ஸ் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பேஸ் ப்ரோ. ஐ மீன் ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் லவ்விங் இட் தெர் இஸ் நோ கம் பேக். I enjoy being on stage more than anything else. Movies are always a second priority to me if you give me a choice. Enna there is the பேரு independent music. It's independent. It's there is a lot of freedom. So அதில் வந்து communication is something else. It's not even words. இப்போ ஸ்டேஜில் இப்போ லாஸ்ட் டே we had a show Bangalore. It was after 1.5 months because I had a surgery, so I had to take a break. அதனால we had a 1 month and half அப்புறம் ஒரு ஷோ இருந்தது. Lot of mistakes were happening from my side because ஸ்டேஜில் but with each and everyone was covering up and everyone was giving it like it's an unmatched unsaid chemistry that that doesn't come from communication like verbal communication. That doesn't work like that. It's something else that connects because of the music. So adu vera space adula I even dance on stage. I never dance. To save my life I cannot dance, but I will dance on stage like a maniac. It does that to me. So it's a different world altogether. எனக்கு நான் முதல்ல கோவிந்த் வசந்தாவை பார்த்தது தாய்குடம் பிரிட்ஜினுடைய ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸில் தான். அது வாழ்க்கையில் மறக்க மாட்டேன். என் காலேஜ் லைஃப்னுடைய ரொம்ப முக்கியமான மொமெண்ட்டுன்னு நான் அதை நினைக்கிறேன். எனக்கு அப்பப்போ தோணும் அவங்கள்ட்ட பேசும்போது like an old guy. எனக்கு அவங்கள்ட்ட பேசும்போது இல்லை இங்கே உட்காந்துட்டு அவங்க வாசிக்கும் போது கூட எனக்கு தோணும் என் காலேஜ் ஹாஸ்டலில் அந்த சின்ன ரூமில் உட்காந்து நான் ஃபஸ்ட் டைம் கோவிந்த் வசந்தா பாட்டை பார்த்தது, ஃபிஷ் ராக்கை கேட்டது, எல்லாரையும் கூப்பிட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது, அது எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும். அந்த அவராடா இது அப்படி இருக்கும் எனக்கு ஆக்சுவலாக. ஏன்னா நாங்கள் காலேஜில் யாரெல்லாம் இன்வைட் பண்ணலாம், என்ன மாதிரியான எனர்ஜி நம்ம ஸ்டேஜுக்கு வேணும், அதெல்லாம் வந்து தாய்குடம் தான் டிஃபைன் பண்ணுச்சு. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் தட். தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் த மெமரிஸ். ஆக்சுவலி ஐ ஹாவ் அ ஹேபிட் ஆஃப் ரைட்டிங் கவிதை. எப்போல்லாம் ஒரு பாட்டு கேட்குறேனோ அப்போல்லாம் ஒரு கவிதை. குட் ஹேபிட். என்னை நிறைய கவிதை எழுத வச்சது உங்கள் பாடல்கள் தான். Oh, thank you. There's a song that's like one of my favorite song, வாவா பெண்ணே. அதில் there's a line, இன்னிசை நீயே உன் கவிதை நானே. அது I can apply it into the reality what is happening. இன்னிசை நீங்க அதுக்கு Thank you. நீங்க கம்போஸ் பண்ற பாடல்களுக்கு நான் எழுதுற கவிதைகள் தான் ஐ திங்க். ஸோ டாக்கிங் அபவுட் கவிதை, எனக்கு வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு தமிழ் மியூசிக்ல வந்துட்டு நல்ல தமிழ் லிரிக்ஸ் ஐ kept on spotting on your music. How do you communicate with your lyricist? Like தமிழ்ல வந்துட்டு நல்ல பாடலாசிரியர்கள் குறைஞ்சிக்கிட்டே வராங்க. பட் இப்போ ரீசெண்டாக மெய்யழகன் சாங்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை 96 சாங்ஸாக இருக்கட்டும், உரியடி சாங்ஸ், ஃபைட் கிளப், எல்லாத்துலேயுமே ஐ கீப் ஃபைண்டிங் வெரி நைஸ் லிரிக்ஸ். குறைஞ்சிக்கிட்டே வர ஒரு இடத்துல வந்துட்டு திடீர்னு ஒருத்தர் ரொம்ப நல்ல லிரிக்ஸ் போட்டு பாடல்கள் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. ஸோ லைக் ஹவு டு யூ கம்யூனிகேட் வித் யுவர் பாடலாசிரியர்? See, usually I send a note. I tell them what I had in my mind in a depth, whatever I meant or imagined in the song, or as a little poetic way. I'll tell them what I need in the song as a content. That's all actually. இப்போ லைஃப் ஆஃப் ராம்க்கு நீங்கள் என்ன நோட்டு கொடுத்தீங்க? லைஃப் ஆஃப் ராம் தான் நோட்டு. Life of Ram is a song about he is searching for something but he is happy. It was a very difficult narration for me. I mean, because padam ஆரம்பிக்கிறதே இந்த பாட்டில் இருந்து தான். So it was a difficult song for me to compose idea wise. But what I imagined is என்ன சொல்றது, a flow state where if he is happy then he don't really know the destination but he is happy the way he is traveling. அந்த ஸ்பேஸில் தான் நான் லைஃப் ஆஃப் ராம் கம்போஸ் பண்ணது. ஐ டென்ட் வாண்ட் டு சிட் அண்ட் மேக் அ ஸ்ட்ரக்சர் அவுட் ஆஃப் த சாங். இட் வாஸ் ஒன் ஃப்ளோ ரெக்கார்டிங். சிங்கிள் ஃப்ளோவில்
I composed it in like 15-20 minutes or something. I wanted to be in a single stretch without break, also vocally prominent song. The the singer should be the main character, other than the instruments and all the sounds. Key ingredient of the song should be the singer. Is my idea. Lyrically, I only said no reference to the pop culture. അതായത് എപ്പോഴും കൊടുப்பேன். It's a very personal thing. I send it to the director. Once I get confirmation, I don't work out around it so much. I leave it like that. Mostly. அது உட்கார்ந்து ரொம்ப தாட் ப்ராசஸ் எல்லாம் வச்சா it will be artificial to me. I mean, you will make it more and more mechanical. And the mistakes குறைஞ்சிடும். So I want it to be freshly bad. Freshly bad. It should be some mistakes. There will be for sure in my songs, because I don't because even when I play violin, I know my violin the abilities are very limited. I am a very very average violinist as a violinist, but I can emote. I can tell you stories with my violin in my own comfort. நீங்கள் சொல்கிறது கேட்குறீங்க, த லோக்கல் மேன் இஸ் கன்ஃபியூஸ்டுன்னு ஒரு மீம் டெம்ப்ளேட் இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கு. ஆவரேஜா? சத்தியமாக சொல்கிறேன். if you are a proper violinist, you will know that I am a very very limited violin player. I can only play what I compose, I think, or my thoughts only I can provide through violin. So அதுலேயும் நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும், but that mistakes are my thoughts. So I don't rectify. அவள் இப்படி கேட்குறேன் நான். ஃபஸ்ட்டுலாம் நமக்கு எல்லா ப்ராசஸ்லையுமே மிஸ்டேக்ஸ் இருந்துச்சு நம்ம பண்ணுறதுலன்னா அது நமக்கு பிடிக்காது. எப்போலேருந்து மிஸ்டேக்ஸ் எம்ப்ரேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க? வெரி லேட், பட் இட் இஸ் ஓகே டு பி நாட் பர்ஃபெக்ட்ன்றது ஐ எம்ப்ரேஸ்ட் இட் த்ரூ குஸ்டாவோ. ஆக்சுவலி Gustavo Santaolalla, when you go and listen to his tracks, you can even listen to the dogs barking outside the studio, or he's breathing into the mic. A lot of mistakes. It's scratching his jeans. Everything will be there, but you will feel the presence of a human being in the composition, not a machine. So you'll feel a soul. If you correct all that, it will be a good quality music, but it will not give you that that warmth of a hug. You'll not feel that. So அதனால Gustavo taught me a lot of stuff more than the society. From there I started embracing actually. Nice. Mistakes are okay. People actually didn't tell me mistakes are okay. He told me that actually. Gustavo சொன்னார். To Gustavo, thank you so much. But the influence is always there. Every song it will be there. All the musicians I have heard before have inspired me. I always take the idea of Ilayaraja sir, third line. It's not a theory or not. Every third line of Raja sir's line will be the best line of the song, at least to me. தென்றல் வந்து தீண்டும் போது ஃபர்ஸ்ட் லைனு, செகண்ட் லைன், that's for me the best line of that song. And the elevation of third line, and the elevation I always try to, it kind of comes to me naturally, because I always listen to Raja sir and Raman sir and all. So if I change that, it will not be me, because I love them. கேள்விக்கு முன்னாடி உங்களோட நிறைய விஷயத்துக்கு வந்துட்டு எனக்கு க்ளோஷர் மாதிரி நிறையா கிடச்சிருக்கு. என்னென்னா, நான் 4th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது என்னை வயலின் கிளாஸில் சேர்த்து விட்டாங்க. அண்ட் அப்போ அந்த வயசில் வந்து பெருசாக எதுவுமே வந்து ஒரு புரிதலே இருக்காது. கிளாஸ் அனுப்புவாங்க, ஒரு புக்கு மாதிரி இருக்கும், அதை பார்த்து அப்படியே வாசிக்கணும். ஏன் வாசிக்கிறோம், என்ன பண்ணுறோன்னு எதுவுமே புரியாது, அப்படியே இருக்கும். அண்ட் அது வந்து நான் 9th ஸ்டாண்டர்ட் வரும்போது வீட்டில் ஒரு சண்டையாகி என் தம்பி வந்துட்டு வயலின்லாம் உடச்சிட்டான் அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் நான் போகல. டார்க். எனக்கும் வந்துட்டு அது இட் வாஸ் நாட் ஆஸ் ஐ டென்ட் நோ தட் ஐ வாஸ் கனெக்டட் வித் தட் மச் அப்போலாம் கூட.
அப்படி இருக்கும்போது நான் ஒர்க் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு மீடியா ஆர்கனைசேஷனில் தான் ஒர்க் பண்ணிருந்தேன். ஐ வாஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த பேக் ஸ்டேஜ். எனக்கு அந்த க்ளோஷர் எங்கே வந்துச்சுன்னா, அதே இயர் 2018 96 முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு அவார்ட் ஃபங்க்ஷனில் வயலின் வாசிக்கணும். நீங்கள் சவுண்ட் செக்கு ஒரு 12 o'clock போலே வந்துட்டீங்க மதியம். ஆமாம். அப்போது நான் வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட ஒரு 2 words 3 words சும்மா பேசிட்டு அபவுட் ஹவு யுவர் மியூசிக் மேட் மீ ஃபீல் ஈஸி. அண்ட் நீங்கள் சவுண்ட் செக் பண்ணும் போதெல்லாம் ஒரே ஒரு லைன் சொன்னீங்க, என் பேண்ட் இருந்தால் என்ன வேணாலும் பண்ணிடலாம், தனியாக இப்படி விட்டால் தான் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்குன்னு. நீங்கள் அப்படி சொல்லிட்டு உங்கள் வயலினை என் கையில் கொடுத்தீங்க. நான் பேக் ஸ்டேஜில் விட்டு ஒரு குழந்தைய பார்த்துக்கிற மாதிரி நான் என் பக்கத்துலேயே வச்சு பார்த்துக்கிட்டு, இந்த பக்கம் யாரும் வராதிங்க, கோவிந்தோட வயலின் இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பக்கத்துலேயே வச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். என் கையால் அதுக்கப்புறம் உங்கள் வயலின் அப்படி பிடிச்சது வந்துட்டு எனக்கு ஒரு இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட இப்படி ஒரு கனெக்ஷன் இருந்திருக்கா அப்படிங்கிறது அப்போ தான் வந்துட்டு ஃபீல் பண்ணேன் தட் ஐ எம் ஸோ மச் கனெக்டட் டு திஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். லாஸ்ட் இயர் ஒரு வயலின் வாங்கிட்டு இப்போ ஸ்லோவாக வந்துட்டு மறுபடியும் ஐ எம் ஸ்டார்டிங் டு லேர்ன். 96ல் அந்த இது சொன்னீங்க இல்லையா, குருவியோட சத்தமும் திமிங்கலமோட சத்தமும், அந்த மாதிரி வேற ஏதாவது ஸ்டோரிஸ் உங்களோட மற்ற சாங்ஸ் எல்லாம் இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்கான்? அந்த பேஸ் நோட்ஸுக்கும் அதாவது 3rd and 4th ஸ்ட்ரிங்க்கும் கோவிந்த் வசந்தாக்கும் அப்படி என்ன ஒரு காதலுங்கிறது? ஓகே, சொல்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த இன்சைட். ஊர்மண்ணையில் இருக்கும், ஊர்மண்ணையிலே தெர் வில் பி சாங் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் அன் ஆம்பியன்ஸ் மியூசிக். லைக் ஒரு தூரத்தில் ஒரு நாய் கத்துற சவுண்டில் இருந்தால் ஒரு இது நைட் ஆம்பியன்ஸில் தான் பாட்டு ஸ்டார்ட் ஆகும், எண்ட்லேயும் அது இருக்கும். த்ரூ அவுட் த சாங் தட் நைட் எஃபெக்ட்ஸ் வில் பி தேர். அது வேற பேக் ஸ்டோரி எதுவும் இல்லை. டு கெட் யூ டு தட் பர்டிகுலர் சிச்சுவேஷன் by the sound of it, even if you are not watching the scene, you should be there at that night and the calm. Nights are always beautiful. No, it's very, because we are all asleep, so it's all beautiful. So on the beauty on the I wanted to depict, because music ala adu vandu definitely you cannot represent nature. Nature மட்டும் தான் represent முடியும். So அதனால I added that. நிறைய இருக்கும். சீதா காதில் ஒரு 2-3 minutes of மழை இருக்கு, சும்மா மழை மட்டும்தான். If anyone wants to listen to the மழை, please do that. தயவு செஞ்சு நிறைய ஹீரோ இன்ட்ரோடக்ஷன் சாங்ஸ் பண்ணுங்க. இதுல சீதகாதியில அந்த தியாகராஜன் குமார் ராஜா அவன் அப்படின்னு பாட்டுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா. ஸோ எனக்கு வந்துட்டு இப்போ பெஸ்ட் ஹீரோ இன்ட்ரோடக்ஷன் சாங்ஸ் லிஸ்ட் பண்ணோம்னா அது ஒன்று இருக்கும். டைரக்டர்ஸ் கிட்ட சொல்லுங்க ப்ரோ. நீங்க வந்தா விட்டுறாதீங்க. வரல வந்தா விட்ட மாட்டேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். rainymood.comனு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது. அதை நான் வந்து காலேஜ் படிக்கும்போது டிஸ்கவர் பண்ணேன். அதில் ஒன்றும் இருக்காது, சும்மா மழை சத்தம் வரும். அந்த வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணிட்டா சும்மா மழை சத்தம் வரும். லேட்டர் அந்த வெப்சைட்டில் ஒரு ஃபீச்சர் ஆட் பண்ணாங்க, பிளேலிஸ்ட் கொடுத்துருவாங்க, அன்றைய பிளேலிஸ்ட். சம் சாங் அந்த மூடுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கும். அதை போட்டு விட்டு நம்ம பாட்டு ஒர்க் பண்ணலாம், அதை போட்டு விட்டு நம்ம ரூமில் மழை சத்தம் கேட்கும், தூங்கலாம், என்ன வேணால் பண்ணலாம். I hear almost every night. I listen to storms or rain when I sleep. It's my sleeping sound mostly. எனக்கு இப்போ வந்து சைனீஸ் பேம்பூ ஃப்ளூட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. நிஜமாவே அந்த whatever helps you sleep bro, it's okay. Whatever helps you to sleep. அது அருவி சத்தமும் ஃப்ளூட் சத்தமும் இருக்கும். It's very calming. இப்போ குரு 3 கேள்வி கேட்டார், ஒரு கேள்வி விட்டோம். அந்த 3rd and 4th string. Oh yeah. நான் மறந்துட்டே இருந்துச்சு, இப்போதான் ஞாபகம் வந்துச்சு மறுபடியும். 3rd and 4th string. I love it because I feel it's more like a growling of a person. It is very human-like sounds comes from these two lines. இப்போ காதலை கூட நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான். It represents ache, it represents pain, aggression, அந்த ரொம்ப டீப்பான இன்டென்சிவான இமோஷன்ஸுக்கு I prefer those two strings. Happier இதுக்கு வந்து I go for the other 2 strings. Because I'm a sadistic fuck, I use those 2 strings. Like like we were talking about the rain, no, something like that. I always listen to the OST of 96 and OST, songs of 96 and other couple of even Tughlaq Darbar is your commercial. I like that actually. Thank you. I wanted you to make some commercial stuff like that because Kami, that was fantastic. And all the stuff, including Election and Fight Club
I mean, there is a. I want to see the other side of Govind I Vasantha. also Where want to see that. I literally want to see that because I know Govind Vasantha can do wonders. Why? Because that 96 Mayalagan Adilamal, other also are there. Even Janu, the Telugu version of it, and even Little Miss Rautar also was a very good album actually. Yeah, it is. There, Yeah. I mean, I think Malayalam is tapping your commercial beat. I hope Tamil cinema too and Indian cinema Man, too 50 taps it. ആയിട്ട് കൊച്ചി. Yeah, I know. Nobody Yeah, calling me here. yeah, but there is Govind Vasantha's untapped version. I hope that will come soon. And Mayalagan one, no words about it. It's totally therapeutic. Actually, it was so therapeutic and it's so inspiring actually. Election Mannavan song பண்ணிருப்பீங்க எல்லாமே லைக் அந்த செமையா இருந்துச்சு. And I hope you make some again. Soon it will be coming. Yes. I guess. Yes, Yeah. I hope so. Yeah. Thank you so much for inspiring, sir. Thank you. Thank you. ஸோ லைக் ஐ ஹேட் லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் பட் எல்லாருமே கேட்டாங்க. இப்போ எனக்கு வந்து எப்படின்னா ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அட்வைஸ் மாதிரி. பிகாஸ் நீங்கள் Advice நானா? Bro. நீங்க கொடுக்க போறீங்களா இல்லை அவர் அவர் எனக்கு ஏன்னா லைக் வி ஸ்போக் அபவுட் தாய் குடம் பிரிட்ஜ் லாட். ஐ எம் அ பார்ட் ஆஃப் அ பேண்ட். லைக் இப்போ தான் ஆரம்பிச்சு ஒரு 1 year ஆகுது. அண்ட் வி ப்ரொடியூஸ் இண்டிபெண்டன்ட் மியூசிக் நிறைய இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஹவ் ஆர் த இனிஷியல் டேஸ் ஆஃப் யுவர் பேண்ட் அண்ட் ஆல்சோ ஹவ் வாஸ் த ட்ரான்சிஷன்? ஏன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஷோஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. இப்போ லைக் யூ ஆர் ஒன் ஆஃப் த லீடிங் மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் ஆஃப் தமிழ் சினிமா. ஸோ இப்போ அந்த ட்ரான்சிஷன் எப்படி இருக்கு சார்? I'll be honest. Thaikudam Bridge was a product of the time. We didn't decide to launch a band. We didn't. We became a band because of the success. But to sustain in independent music is the real pain in the life of my entirety. அதாவது it's really hard to survive in India with independent music. There is no doubt about it. Because if you are not successful in independent music scene, it's very difficult. You have to have that much of conviction that you. But that's why the consistency is the key, bro. You have to do it every day. It's hard, but it will definitely make it. ஓகே, இப்போ என்ன மேஜர் கொஸ்டின் வருதுன்னா, கன்சிஸ்டன்சி இஸ் தி கீ. எஸ், கரெக்ட். மானிட்டரியா ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டின்றது ரொம்ப ரொம்ப Of course. Important. That's why I started doing films. தட்ஸ் வை யூ ஸ்டார்ட். Yeah. ஓகே, இப்போ அது வராத டைமும் உங்களுக்கு இருந்திருக்கும்ல. Okay, definitely. அப்பயும் எப்படி கிரியேட்டிவாக இருக்குது? அப்பவும் எப்படி மியூசிக் எனக்கு பண்ணுறது? தெரியாது. I only know to exist in the world, as a representative of music. I don't know anything else. I'm not at all good at anything else. See, I now I have a grip of myself. At least I know who I am. Ippa, minute I didn't have that also. I didn't know who I am. I was I didn't even have a proper character. But I had music. இல்லை, ஏன் இதை கேட்டேன்னா, சம்டைம்ஸ் நம்ம பிடிச்சதை பண்ணுறோம், ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டியோ இல்லைனா அதுலேருந்து ஒரு ரிட்டர்ன்ஸோ நம்ம கிடைக்கல அப்படின்னும் போது ஒரு பிரச்சனைக்குரிய பாயிண்ட் இருக்குது. அங்கே என்ன ஆகிடும்னா, நமக்கு இது பிடிக்காம போயிடும், இது மேலே கோவம் வந்துடும். கரெக்டுங்களா? கரெக்ட் தான். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கோவங்கள் வந்திருக்கா மியூசிக் மேலேயே? மியூசிக் மேலே டெஃபினெட்லி இல்லை, மியூசிஷியன்ஸ் மேலே வந்துருக்கு. இட்ஸ் மியூசிக் இஸ் a entity of its own. We make it very complicated. It's a tool of communication only. But some even in the film industry also, I felt that, especially in the few recent years, I felt that music is only songs are only a promotional tactic. I mean, it's a tool for business, other than the sake for to express the story or express the emotions or express the love for the art. It's business driven actually. It's not wrong, but I think the direction is a little. I have a little concern. I think so. So I don't know what was the question. இல்லை, ஓகே, ஃபஸ்ட்டே ஆன்சர் வந்துருச்சு. மியூசிக் காம்ப்ளிகேட்டட் இல்லை, மியூசிஷியன்ஸ் தான் காம்ப்ளிகேட். Yes. ஸ்டேஜ் எனர்ஜி ஐ குட் டோட்டலி ரிலேட் வித் யூ. ஏன்னா வந்து ஸ்டேஜில் நான் என்னென்ன பண்ணுவேன், பட் ஆனால் இப்போ எனக்கு வந்து லிட்டில் உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கே கையெல்லாம் நடுங்குது. அண்ட் இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட், லைக் ஷால் ஐ சிங் 2 lines ஃப்ரம் our ஒரிஜினல் சாங்? Yes, please. என் காதல் யாரம்மா, என் பாடல் யாரம்மா, இவ்விரண்டும் யாவுமே நீ இன்றி யாரம்மா, சூரியனும் மறையலாம், சந்திரனும் தேயலாம், நான் கொண்ட காதல் மட்டும்
மட்டும் விலகிடுமா? வள்ளுவனும் கூறாத ஓர் குரலும் நீயம்மா, கம்பனவன் பாடாத ஓர் கவியும் நீயம்மா, நான் பாட பிறந்தாயம்மா, நீ இன்றி நானும் ஏனம்மா, பால் மனம் மாறாத நீ தினம் சிறக்க, ஓர் புகழ் குறையாத முழுவரம் கிடைக்க, பால் மனம் மாறாத நீ தினம் சிறக்க, ஓர் புகழ் குறையாத முழுவரம் கிடைக்க, அதற்காக நானுமே நிதமும் பூஜிப்பேன், என்றென்றும் மனதில் தாங்குவேன். Thank you. Keep doing it. And also, like, I would like to give credits. Like, this was composed by my friend Dinesh, and lyrics was written by Madhavan. Yeah, and thank you for listening me. Please always give credits. Yeah, yeah. ஒரே ஒரு நிமிஷம், ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கிவ் இட் டு ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட். சிந்துட்ட கொடுங்களேன் அப்படியே டக்குன்னு பின்னாடி. கொடு 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 கொடு. இப்போ இது எங்களுக்குலாம் வேற மாதிரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸு. பட் உங்களுக்கு சின்ன வயசுல உங்களுக்கு தெரியும், ரொம்ப வருஷமா சின்ன வயசுல 12 years 13 years, yeah, 12, 13 இது years. ப்ராப்பர் சென்னை கேர்ள். சென்னை கேர்ள். சூப்பர். உங்களுக்கு ரொம்ப வருஷமா இவங்களுக்கு தெரியும். நீங்க இவங்களோட மியூசிக் கன்சியூம் பண்றதுமே வேறையா இருக்கும். ஒரு ஃப்ரெண்டோட மியூசிக்கா இருக்கலாம் அந்த ஜோன்ல. பட் இந்த ஈவினிங் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? Too beautiful. அவன் இவ்வளோ பேசி நான் பார்த்ததில்ல. I was just messaging his wife and we were just talking. So, இப்படி பேசி, I think it's the comfort level that he's gotten here. And the questions, it was very endearing for me to see what's happening. I mean, as a person, தெரியும், as a friend, தெரியும், but it was too beautiful for me as a person. So, thank you so much. இந்த மாதிரி ஒரு விட்னஸ் இருந்தா ஒரு கம்ப்ளீஷன் இருக்கும். ஏன்னா இப்போ இவங்க பாருங்க, இவங்க வந்து கோவிந்த் வந்து ஒரு செயின்ட் லெவல்ல பேசுறாங்க. பட் கோவிந்த் ஒரு குழந்தை மாதிரி இருக்காரு. பட் நடுவில் யாராவது she knows the real version actually. She knows. எல்லா வருஷனும் ஓரளவுக்கு தெரியும். ஓரளவுக்கு தான். So, but yeah, it's very She beautiful. loves embarrassing me. Yeah. Publicly. We watched 96 together, I think, first day, last, second day. So, evening night show poirundom. And the person sitting behind us, they were talking loudly about how beautiful the music was. He was sitting right next to me. And நாங்கள் திரும்ப பார்த்தோம், இப்படி கையை பிடிச்சி பேசாத. I was like, hey, this guy is the one who directed the music again. He was pink. He was completely pink, and he was cursing me the whole evening. But that person, I think he kept in touch with you for like years now. He got your number also. He met me after a long time in a show or something. But I remember the incident, so it's like a trauma to me. So I remember. He hates attention. He does not know to take a compliment. I'm so glad that he's actually saying thank you. I and learned he's receiving it so well. Tricks, man. I'm better now. Better, yeah. Growing. Yeah, okay, I'll give it to him. Yeah. Thank you so much. உங்களுடைய ஒரு ஃபேவரட் சாங் ஆஃப் கோவிந்த் வசந்தானா அது என்ன? மலையாளத்தில் 100 Days of Loveன்னு ஒரு ஆல்பம் இருக்கு. The whole album, அதில் அந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த yeah, I absolutely love that. Yeah, that's one of my favorite. That's okay, I can talk. போது. சூப்பர். Thank you so much. Thank you Spill so some much. tea. Spill some If it tea. goes viral and all, I can't handle it. He can't handle it either. எப்படியாவது viral ஆகட்டும் ப்ளீஸ். பாட்டே viral ஆகுது. No, தெரியாது. That's the problem. He doesn't know. I mean, if we say something, he just underplays it so much. He's an amazing person. I don't think I would have survived a lot of events in my life had I not been able to rant it to him. So, Good friend also. absolutely. Thank you so much. Thank you. Now I'm a better friend. Better friend. I was a bad friend, but now I'm a better friend. சூப்பர். சிந்துவுக்காக அந்த ஒரு பாட்டு எங்களுக்காக வாசிச்சு காமிச்சிங்கன்னா. I sing. சிங்கா? Sing. சிங்க. I'll sing a song that I was listening to while I was coming. என்கானம் இன்று அரங்கேறும், என் சோகம் இன்று வெளியேறும்,
ஏழை சொல்லி ஏனோ கேட்கவில்லை யாரும், இன்று எந்தன் ராகம் வானம் வரை போகும், என் கானம் இன்று அரங்கேறும், என் சோகம் இன்று வெளியேறும். நான் தனிமை பறவை சிறகுன்று நீதா, ஒரு பூஞ்சரமோ தனனதனாரே. இவ்வளோ போதும். சூப்பர் சூப்பர். இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் சாங். இட்ஸ் அ வெரி அண்டர்ரேட்டட் சாங் ஆஃப் Yeah, yeah. ராஜா சார். எனக்கு இதை கேட்கும் போது லேசாக தாபங்களே ஞாபகம் வந்துச்சு. எஸ் See, that's why I told you. There is always Raja sir in me. நாம் இந்த தீயில் வீடு கட்டும் தீக்குச்சி, நாம் இந்த காற்றில் ஊஞ்சல் கட்டும் தூசி, நாம் இந்த நீரில் வாழ்க்கை ஓட்டும் நீர்ப்பூச்சி, நாம் இந்த காம்பில் காமத்தின் ருசி. காதல் கண்ணீரின் சீலந்தி, காதல் விண்ணின் மேகந்தி, காதல் மெய்யான வாதந்தி, காலத்தோறும் தொடரும் டயரி, காதல் தெய்வீக எதிரி, காதல் சாத்தானின் விசிறி, காதல் ஆன்மாவின் பூலரி, வாழ்ந்து பெற்றெடுகிறீயோ விடைக்குள்ளே வினாவெல்லாம் பதுங்குதே, நாம் கரைந்ததே மறைந்ததே முடிந்ததே. நான் ஸ்கூல் படிக்கிறப்போ 96 ரிலீஸ் ஆச்சு. ஸோ எனக்கு வந்து லவ்னா என்ன பெரிய ஐடியா எதுவுமே இல்லை. அந்த சாங் காதலை காதலை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. அண்ட் ஆஃப்டர் இயர்ஸ் நான் அதை கேட்குறப்போ எந்த மாதிரியெல்லாம் அவங்க யோசிச்சிருக்காங்க, எந்த மாதிரியெல்லாம் இது பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற அந்த பெர்செப்ஷன் வந்து எனக்கு ரொம்ப மாறுச்சு. அண்ட் அதை தாண்டி வந்து அவங்க சொன்ன மாதிரி நானும் ஒரு மூவி பர்சன் கிடையாது. பட் நான் வந்து மெய்யழகன்ல ஒவ்வொரு சாங் கேட்குறப்பையும் தார தாரையா ஊத்துது. ஏன் ஊத்துதுன்னு எனக்கே தெரியல. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஃபுல் அண்ட் யூனோ லைக் ஃபார் எவர் கிரேட்ஃபுல். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் பெர்செப்ஷன் லைஃப்ல கிடைச்சிச்சு. லைஃப் ஆஃப் ஃப்ரம்லாம் நான் கிட்டத்தட்ட தேய்ச்சி எடுத்துருப்பேன், எத்தனை தடவைன்னு எனக்கே தெரியாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பெர்செப்ஷனை கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிகள். What I wanted to ask is, ஒரு கம்போசருக்கு ஒரு விஷயம் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்குது. இப்போ ராஜா சார், ரஹ்மான் சார்னா அவங்களோட அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வச்சு we can identify. ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் மியூசிக் வச்சு we can tell it's a ஹாரிஸ் சார் சாங். இல்லை ஒரு மெலடியோட டியூன் அந்த எமோஷன் வச்சு யுவன் சார் சாங். அந்த மாதிரி உங்கள் சாங்க்குன்னு ஒரு ஐடென்டிட்டியாக இருக்கிறது நான் பார்க்கறது ரிவர்ப். ஏன்னா இன்னைக்கு இந்த இடத்துல நீங்கள் உட்காந்து பாடுறப்போ ஆப்வியஸ்லி த எமோஷன் இஸ் தேர், பட் அது காதுக்குள்ள கேட்குற மாதிரி அது இல்லாத அந்த ஒரு இது இவ்வளோ பேர் உட்காந்துட்டா வராது ஆப்வியஸ்லி. ஸோ அது ஒன்று இருக்குது. ஹவு டு யூ யூஸ் ரிவர்ப் அஸ் அ டூல்? ஆப்வியஸ்லி ரிவர்ப் அண்ட் டிலேங்கிறது எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுற விஷயம், பட் உங்கள் சாங்கில் அது மீதி பேர்கிட்ட இல்லாத ஒரு விஷயமா இருக்குது. ஹவு டு யூஸ் இட் ஆஸ் அ டூல்? First of all, great observation. I love reverbs. It gives a lot of, it gives a sense of loneliness in a space, bigger space. If I am alone here, there will be a reverb, at least some of it. So that's one thing. It gives you a very personal experience. And as a technique, I use reverb as a kind of a filler. என்னன்னா ஒரு ஹம்மிங் முடிச்சு அந்த ரிவர்போட டெய்லில் வந்து ஐ யூஸ் இட் ஆஸ் அ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தட் கனெக்ட்ஸ் வித் த நெக்ஸ்ட் லைன். ஐ டோன்ட் ஹேவ் டு ஃபில் இன் வித் எனி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். ஸோ less instruments as much as possible to tell a story is my deal, and reverb helps me a lot. Always always start with the reverb. Maybe it's too much overused now, but Nice. And next thing is, நீங்க சொன்னீங்க that you are not very your techniques with your instrument is very limited, but எனக்கு நான் கேட்ட வரைக்கும் what you play has never been recreated by another violinist. I think for example இப்போ ஜிமி ஹெண்ட்ரிக்ஸ் வாசிச்ச ஒரு கிட்டார் பீஸ் காதால கேட்டு சொன்னா ஜிமி ஹெண்ட்ரிக்ஸ் வாசிச்சாரு, but nobody else can recreate it again.
same the violin solo from One or Fish Rock, and especially I wanted to ask if possible at the end of this, Fish Rock oda live performance மட்டும் openingல ஒரு solo வாசிப்பீங்க. That is, please release it on some audio platforms if possible. அந்த சோலோ ஒன்ல இருக்கிற சோலோ செக்கேல அந்த சோலோ எல்லாமே இட்ஸ் வெரி ரா அண்ட் அது தனியா தெரியும் நீங்க தான் வாசிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு வேற யாராவது நாங்க கவர் பண்றப்பயும் we are not able to recreate that. So how is that? Why is it? Yeah, it's the mistakes that I told you about. That is those are the mistakes that gives life to that particular music. is நான் நம்புறேன் நான் ப்ளே பண்றதுல வந்து நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு. that is the uniqueness I think, but it is not sounding as a mistakes to you guys because I'm expressing from the depth of my heart. I believe the mistakes are part of that story. So I think that is it. இப்போது லைஃப் ஆஃப் ராம் இட் ஒர்க் லைக் மேஜிக், பயங்கரமாக ஒர்க் I ஆகிடுச்சு. never thought. யூ நெவர் தாட்? Never thought in my wildest dreams. ஏன்? It's not it doesn't have a proper song format. I never thought any of the 96 songs will be This massive. yeah, but not massive. People will hear it was because தாவங்களே இருக்கட்டும் வசந்த காலம், it's not an exciting song. You need to put give yourself a personal space to listen to that song. You need to take effort. Nobody wants to take effort. I mean, I don't blame anyone, but when everything is fast and easy, then effort is a little too much to ask for. So that's why I'm sitting here. ஓகே. ஸோ நான் என்ன கேட்க வந்தேன் அப்படின்னா, இப்போ லைஃப் ஆஃப் ராம் பயங்கரமாக ஒர்க் ஆகிடுச்சு. அதே சினாரியோ அதே மாதிரியான ஒரு இமோஷனுக்கு நீங்கள் ஜேர்னி சாங் பண்ணுறீங்க, கரெக்டா? அங்கே எப்படி உங்களால் புதுசாக ஒன்று பண்ண முடியுது? The idea was to keep the same song firstல, but then we வேற ஒரு ஃப்ளோவில் பண்ணலாம், வேற ஒரு ஸ்டேட்டில் பண்ணலாம். because more like a meditative space, like he has reached somewhere. அந்த மாதிரி the other one was a journey. At least this was he's reached somewhereன்ற மாதிரி ஒரு இதில் மோர் கிராண்டியர் ஸ்பேஸில் கொடுக்கலாம்னு வச்சுட்டு தான். that was the idea. It's all ideas till I start. Then the music takes over and it gives something else. Then these ideas may not apply anymore. That was just the idea before I compose a song. Once I start it, then I go with the flow. Then these ideas may not even appear in the song. எனக்கு பிரில்லியன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஆஃப் ராம் அண்ட் ஜேர்னி சாங் என்னன்னு எனக்கு தோணுச்சுன்னா, ஆரிரோ கடைசியில் வச்சது தான். தேங்க்யூ. ஏன்னா ஆடியோ கேமியோ. ஏன்னா சம்வேர் அது கண்டினியூஸாக இளையராஜா யூஸ் பண்ணிட்டே இருப்பார். சம்வேர் தாலாட்டு மட்டும் நம்ம கூட ஏதோ ஒரு கனெக்ட், ஒரு பயங்கரமான கனெக்ட் அது இருந்துகிட்டே இருக்குது. அதுலேருந்து நம்மளால் மீளவே முடியல. இப்போ விடுதலை சாங்ஸில் கூட ஒரு இடத்துல ஆரிரோ இருக்கும், அது வந்தால் ஒன்று நடந்துருது. அது எப்படின்னு எனக்கு தெரியல. Because of the word, no, the Ariro, it's a very intimate words. No, from your mother, you heard Ariro. Maybe that's the first music you have ever heard in your life. That's why Karthi suggested to use that Ariro. I sang Tane Dane Danine. He suggested Ariro. Oh. So he only told me that may be the first music you have ever learned. It's a great point. So I thought, why not? So I think that might be the reason Raja sir also used it. எனக்கு அவங்கள பார்த்தா கண்டிப்பாக அதை கேட்கணுன்னு இருக்கு. கண்டிப்பாக அதை கேட்கணும். ஏன்னா அவங்க பாடல்கள் எழுதும்போதும் அது வந்துடும். அவங்க வேற எனக்கு ஃபார் ஷூர் சொல்லலாம், அது வந்து லிரிசிஸ்டேன்னு வந்திருக்காரு. அது வந்து இவங்களோட இன்புட்டாக தான் இருக்குன்றது நமக்கு தெரியும். ஏன்னா அவர் அங்கே தான் இருக்கார் இன்னும். அது செமையான ஒரு மேட்ரு. அவர் தான் எனக்கு தந்தானே அந்த இன்ஸ்பிரேஷனை கொடுத்தது. இட் இஸ் ஓகே டு டூ தந்தானே மேக் தானே தானே நானே வந்து தந்தானே தந்ததான் தான். So like that, everyone has inspired me. Everyone before me, after me has inspired. Nice. Thank you. ஃபைனலாக எங்களுக்காக லைஃப் ஆஃப் ராம் அண்ட் ஜர்னி கொஞ்சம்
அப்படியே ஆரியோ பண்ணுங்க, ஆரியோ பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இட் வாஸ் அ கிரேட் செஷன். It is a surprisingly refreshing session for me. I never talked this much in front of people. Otherwise, I talk a lot. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. Thank you. நிறைய பாடினீங்க, நிறைய பேசணும், வாசிக்கவும் செஞ்சீங்க. தேங்க்யூ. ஐ ஹோப் எங்களுக்கு இந்த செஷனில் நிறைய டேக் அவேஸ்லாம் இருக்குது. ஐ ஹோப் யூ ஆல்சோ ஹேட் அ குட் டைம். A lot, a lot, a lot. தேங்க்யூ, தேங்க்யூ, Thank you, thank you. தேங்க்யூ. Thank you so much. Krishiinet, India's fastest customer support. Certified by Google, trusted by Indian Air Force, Greater Chennai Police and 20,000 families. Call 94980 10101 to avail 1 month free internet.